Leave got it. Yeah, right. Good. Okay, everybody. My name is Pelle, and I'm a drug addict and an alcoholic. Mano vardas yra Pälė, aš esu priklausomas nuo narkotikų ir alkoholikas. I'm very grateful for this opportunity to share my story with you. Aš labai dėkingas už šią galimybę pasidalinti savo istoriją su jumis. And I have been told that I would speak for four episodes in about 10 or 15 minutes each. Ir man pasakė, kad aš galėsiu pasidalinti 4 epizodais apie 10-15 minučių kiekvienas. Yes, that's right. You have around 45 minutes in total. Plus minus, right. Nevertheless. 4 plus. I have a stopwatch. It will tell me when to stop and start with another. Wonderful. Yeah. Okay, I begin then. Tuomet aš pradėsiu. Yeah, as I told you, my name is Pelle and I'm 62 years old. Kaip ir minėjau, mano vardas Pälė ir man yra 62 metai. My introduction is like, when I was a kid, I was a very upset one. You know, I had ADHD in early age and was not able to be still for very long. Mano įvadas yra toks, kad aš buvau pakankamai liūdnas vaikas. Turėjau ligą ir negalėjau nusėdėti vienoj vietoj. Buvau aktyvus. Yeah. When I was 10 years old, we managed to obtain a newspaper from America with a cartoon in it. It's what's called Fat Freddy and His Cat. Kai man buvo 10 metų, mums pavyko gauti laikraštį iš Amerikos ir ten buvo paveiksliukas, piešta animacija, buvo Storas Fredas ir jo katinas. And that the newspaper's name was High Times. Ir laikraščio pavadinimas buvo Geri laikai. It's so sick, man. I was only 10 years, but I was so interested in that cartoon because they always did drugs in that cartoon. They smoked pot and they took LSD, and I thought it was fantastic. I was so interested. Ir tai buvo nesveika, bet mane taip sudomino tie paveiksliukai, ta animacija, nes jie pastoviai ten vartodavo narkotikus, ta prasme, uostydavo kokainą, rūkė žolę ir taip toliau, ir man buvo labai įdomu, aš galvojau, kad čia yra labai faina. The interest about drugs started when I was about 11, and we stole some money, me and a friend, from our parents. Like 50 cents each in that time, 1970. And we went to inner Stockholm city and bought a big piece of hashish. Mano susidomėjimas narkotikais prasidėjo, kai man buvo maždaug 11 metų. Mes su savo draugu kiekvienas iš savo tėvų pavogėm po 50 centų, tai buvo pinigai tais 90 kažkelintais metais. Mes nuvažiavom į Stokholmą ir nusipirkom 94 ir nusipirkom didelį gabalą hašišo. Yeah, right. We smoked it on a breakfast in school. At the breakfast pause, we smoked a pipe, and my friend, he got, like LSD stoned. He couldn't walk. He laid on the floor. He was spitting in the air and said, "Oh, it's raining, it's raining." Taigi mes surūkėme tą pipkutę per pusryčių pertrauką mokyklai. Ir mano draugas labai apsidaužė, jisai buvo kaip nuo LSD apsidaužęs. Jis negalėjo paeiti, nesiorientavo, atsigulęs ant žemės, pjaudė į viršų ir šaukė, kad žiūrėkit, lyja. And I felt nothing at all. And I was so disappointed, you see.
I wanted to feel what he was feeling. O aš nieko nejaučiau. Suprantat? Ir aš buvau taip nusivylęs, aš tai norėjau jausti tą patį, ką ir jisai jaučia. And I smoked like 20 times and felt nothing. But eventually I got high, and that was the dream of my life. Ir aš rūkiau, gal 20 kartų rūkiau ir nieko nepajaučiau, bet atėjo momentas, kada aš apsinešiau normaliai ir tai buvo, tarsi prašviesėjimas mano pasaulyje. Yeah. And from that day, we can say I was hooked in mind-altering substances. At the beginning, it was only hash, but eventually I started to try out other drugs. Ir nuo to laiko aš tapau, sakykime, priklausomas nuo psichiką keičiančių medžiagų. Pradžioje tai buvo tik tai hašas, bet po to atėjo ir kitos medžiagos. When I was it started about 11 years old in 1971, and by 1975, I have tried LSD, amphetamine, of course, alcohol, hash, and some pills from Spain. It was probably some kind of amphetamine. Tai prasidėjo 71 metais ir ties 73 aš jau buvau išbandęs daugumą narkotikų LSD, hašą, aišku, alkoholį, kokainą, dar kažkokias tabletės gavom iš Ispanijos. Tikriausiai tai buvo kažkoks amfetaminas. Although I managed to finish my school with decent grades, but I was so hooked on this, the criminality behind. I was very fascinated by dealing it, obtain it, and selling it further, packaging, weighing, everything around it with all the paraphernalia. And I just loved my life. Aš baigiau mokyklą gana neblogais pažymiais, bet aš buvau daug labiau susidomėjęs narkotikais ir viskas, kas susiję to kriminaliniu gyvenimu, pardavinėjimu, svėrimu, dalinimu, gavimu, išsiuntimu kitur ir, tai buvo tapę mano gyvenimu. So I didn't really love the effects of uppers, also central stimulants, but I used to I smoked very lot hash and I took lots of LSD, but I could stay away from the heavier drugs as cocaine and heroin. Man nelabai patiko poveikis stipresnių narkotikų, bet man labai patiko hašo daromas poveikis, LSD daromas poveikis. Nuo jų aš negalėjau atsitraukti. Atsisakyti heroino ar kokaino, kažko stipresnio man nebuvo sunku. Even from my parents, my mom, she thought that alcohol and amphetamine, that's really, really dangerous. Don't do that, but keep on smoking the hash and stay at home and do it if you want. It's okay for us. So my home was like a where young people could meet, and we played billiard and played cards, you see, at my home. Taigi, net mano mama sakė, kad, ta prasme, alkoholis ir amfetaminas, tai čia labai blogai, nedaryk šito, niekada nevartok. Bet hašišas ir LSD nieko tokio, viskas gerai, gali vartoti namuose, normaliai, aš tau leidžiu. Taigi, mano namai buvo tapę tokia, narikų susirinkimo vietą. Mes ateidavom, apsirūkydavom, žaisdavom biliardą, kortom. It was those times then. People didn't know very much about the side effects of hashish. Now we know better. It's a very dangerous drug, and we always, in most cases, 90% of all cases, it leads to heavier drugs. With it then eventually did to me too.
Tuomet dar labai mažai kas buvo žinoma apie pašalinius hašišo poveikius. Dabar mes žinome daugiau, dabar mes žinome, kad tai yra labai kenksmingas narkotikas, kad jis dažniausiai priveda prie stipresnių narkotikų vartojimo ir mane su laiku taip pat privedė. Eventually, at the age of 19, in 1979, I hang out with a guy and he asked is it okay if I top the pipe? He was topping it with something and I didn't know what that meant. So I just said, yeah, it's okay. Kai man buvo 19 metų, maždaug 79, vienas vaikinas pas mane paklausė, ar nieko tokio, jeigu aš pagerinsiu pipkutę biškį. Aš nelabai supratau, ką reiškia pagerinsiu pipkutę, bet skambėjo gerai, tai sakiau, jo, aišku, gali. It was a brown powder and he put it on top of the pipe and we started to smoke it and I became very stoned and itchy. It was like this all the time, and I vomited, but I got so stoned and I loved it really much. Tai buvo kažkokie rudi milteliai, jisai juos pabarstė ant pipkutės, mes parūkėm ir aš taip apsinešiau. Man buvo bloga, aš vėmiau, bet tuo pačiu aš buvau labai labai stipriai nusirūkęs, labai apsinešęs ir man tai labai patiko. And of course that was heroin. And we did that for about 3 weeks and then I went for a vacation. Ir be abejo tai buvo heroinas. Ir mes jį rūkėme, bet atėjo laikas, kai aš 3 savaitėm išvažiavau atostogauti. At that vacation, I became very ill in 2 days or 3 days. The third day, I called my friend and said, oh, I'm so sick, I'm freezing and I'm snoring and I got cramps in my legs and everything. And he just laughed and said, don't you understand nothing? You are hooked on heroin. And the only way to get better is to get more heroin. Ir to atostogų metu pirmas 3 dienas man buvo labai blogai, aš susirgau, mane purtė šaltis, mano kojas tirpo, man buvo bloga, žodžiu, susirgau, paskambinau savo draugui ir pasakiau, kad kas čia man darosi, man labai blogai yra. Ir jisai sako, tai negi tu nieko dar nesupratai, sako, tu pasikabinęs esi užkabintas ant heroino ir vienintelis būdas tau pasijausti geriau yra gauti dar heroiną. And of course, the only way to get well again was to obtain some more heroin. So I took my car and I traveled 600 kilometers in one evening and night. Taigi aš paėmiau savo mašiną ir nuvažiavau per vieną vakarą 600 kilometrų. I bought some heroin of this guy and I went back to my wife up in northern Sweden in Jämtland and I said, oh, it was very much mosquitoes down at the fishing place because I was so stoned and itchy. Taigi aš nuvažiavau, nusipirkau heroiną, grįžau pas žmoną ir besikasėdamas nuo to heroino, sakau, o Dieve, kaip buvo daug odų ten, kur mes žvejojame, mane visą sukandžiojo. And I thought, I cheated her, I got away with it. And from that day, I was never out of it. So I was really, it was important to have some heroin all the time. And I didn't quit until I went to treatment center in 2001. Ir aišku, kad aš pagalvojau, kad kaip aš čia šauniai ją apgavau ir kaip jinai manimi patikėjo ir nuo tos dienos aš visada su savim turėjau heroiną, niekad nenustojau vartoti, kai pakliuvau į reabilitacijos centrą 2001 metais. So, as you can understand, for 20 years, I was a regular heroin user every day. I shoot it in my veins. And I did very bad to my family. I hurt them very much. I frightened them.
and everything, and I'm not proud of that part of my life. Taigi, kaip jūs galėjot suprasti, 20 metų aš buvau priklausomas nuo heroino, aš vartojau jį, aš dūriausi į veną, aš padariau savo šeimai labai daug žalos, labai jos skaudinau, labai jos gazdinau, aš tikrai nesididžiuoju tom. And for 20 years, I went to detox in hospital for 26 times. Ir per tos 20 metų vartojimo aš lankiausi detoksikacijos centre 26 kartus. And every time I said, no more, never more. I will never do this again. I promise. I promise to God, I promise to my family, I promise to my kids and my mother. But after 10 hours or 2 days, I was shooting up again, and again. Ir kiekvieną kartą, kai aš išeidavau iš to detoksikacijos centro, kiekvieną kartą aš sakydavau, viskas, niekada gyvenime daugiau, niekada nesidursiu, niekada nebevartosiu. Aš žadėdavau Dievui, žadėdavau savo šeimai, žmonai, vaikams, mamai. Ir nepraeidavo nei 10 ar 12 valandų ir aš vėl būdavau įsišovęs. I also went to 2 different treatment centers where they used to have casriel identity therapy, where you were screaming in the woods and you were bathing sauna and you were rebirthing, breathing therapy and everything for 3 years. But it didn't help. I started shooting up shortly after. Ir aš taip pat lankiausi reabilitacijos centruose, gydymo centruose, kurie gydė nuo narkomanijos skirtingais būdais. Galėjai eiti išsiriekti į mišką, pirtys, terapijos, darbo terapijos, vandens terapijos, bet niekas nepadėjo. Kiekvieną kartą aš po to eidavau vartoti. I just wanted to get high all the time. I couldn't stay away by my own will for no long. So I realized that kind of therapy was shit. I needed to have something else. So I called the social services. Aš tiesiog negalėjau išlikti blaivus. Man reikėjo būti apsinešusiam. Aš nesugebėjau, neturėjau jėgos nevartoti. Taigi aš pagalvojau, kad ta terapija yra kažkokia šudina terapija, jinai nepadeda ir aš paskambinau socialiniai pagalbai. And my social worker said, well, I can understand you have big problems. So the only thing for you that's left, which make you feel better, that is a Minnesota treatment. And I was going, yes, I'm going to America. Wow. Taigi, socialinis darbuotojas man pasakė taip, matau, kad jūs turite didelę problemą ir vienintelis dalykas, kurį jums liko išbandyti, kad pasveikti, yra Minnesotos gydymas. Taigi aš apsidžiaugiau ir sakiau, taip, va čia tai, ko man reikia, aš skrisiu į Ameriką, valio. Voila. But no. Minnesota treatment is another word for 12-step treatment. And I was stationed in a suburb called Älvsjö, right outside Stockholm. And I was disappointed as fuck. I thought I was being cheated. I have been cheated. Taigi jisai pasakė, tas darbuotojas, kad ne, tu netaip supratai, Minnesotos programai yra dar kitas pavadinimas 12 žingsnių programos gydymui ir mane paguldė į Stokholmo užmiestį, į gydyklą ir aš buvau labai nusivylęs, aš galvojau, kad mane čia apgavo šitoje vietoje, kažkaip tai. And that was the year of 2001. The 29th of May, I was checking in at this treatment center. It's called The Hat in Stockholm. Tai buvo 2001 gegužės 29. Mane paguldė į tą gydymo centrą, vadinosi jisai Kepurė Stokholme. After the first week, we didn't have to leave the house. But the second week,
we were allowed to go for a meeting, a 12-step meeting. And my very first meeting was in another fellowship. It's called NA. Oh, you can. Taigi pirmą savaitę mes negalėjome išeiti iš tos ligoninės, iš to Minesotos centro, bet antrą savaitę jau mes galėjome išeiti į susirinkimą ir mano pirmas susirinkimas buvo kitos draugijos, buvo draugijos NA. At that meeting, I wasn't allowed to share. I was told that I couldn't present myself as a narcoman. I have to say dependent. And it was lots of, they spoke in choir, and I felt no whatsoever. It didn't click. I felt outside. I felt myself outside, like an outsider. I didn't like it at all. Taigi, tam susirinkime man neleido dalintis. Pasakė, kad aš negaliu prisistatyti, kad esu narkomanas, aš turiu pasakyti priklausomas. Ir jie dalinosi ir, man niekas nesukliksėjo, nesusitapatinau visiškai, jaučiausi kaip, svetimas kažkoks iš šono atėjęs ir stebintis visą tą. To me, it was like, my problem is drugs, because I'm a narcoman. Dependency, I mean, I'm dependent of coffee, cigarettes, sex, but that's not my problem. Sugar too. But I mean, my problem is drugs. I couldn't stay away from drugs. And that's because I'm a narcoman, and not be able to call myself as a narcoman, it would be very devastating for my identification with the other guys at that meeting. Taigi aš galvojau, kad, ta prasme, blogai, kad aš negaliu prisistatyti kaip narkomanas. Aš esu priklausomas nuo narkotikų. Tai yra, mano problema yra narkotikai. Aš sergu narkomanija ir aš esu narkomanas. Aš esu priklausomas nuo daugelio kitų dalykų, nuo kavos, nuo cukraus, nuo sekso, nuo pinigų ir taip toliau. Bet tai nėra mano problema. Mano problema yra narkotikai. Ir tai, kad aš negaliu prisistatyti narkomanu, man nedavė susitapatinti su tais, kurie ten kalbėjo. But now, the main thing. My second meeting was at the DAA meeting in city, and all people there, they presented themselves like narcoman. They told the bad stories. They told about how the 12 steps have saved them and how they worked the 12 steps. And I felt immediately, I want what they have. Taigi, bet ačiū Dievui, antras mano susirinkimas buvo DAA susirinkimas. Jie visi ten prisistatinėjo narkomanais. Jie pasakojo savo baises istorijas. Jie pasakojo, kaip daryti 12 žingsnių ir kaip 12 žingsnių juos išgelbėjo. Ir aš čia pat susitapatinau, man iš karto patiko ir aš iš karto norėjau turėti tai, ką jie turi. And from that day, I became a DAA member. I went to like 5 meetings a week. The first month I had like 10 meetings a week. And then I started to work, but I had my boss's permission to go to meetings on work time because it was like a doctor's appointment. Taigi aš pradėjau vaikščioti susirinkimus, nuo tos dienos aš tapau DAA nariu. Aš pradėjau vaikščioti susirinkimus, 5 susirinkimus į savaitę. Pirmą mėnesį aš iš viso jau 10 susirinkimų į savaitę. Aš turėjau leidimą iš savo darbdavio eiti į susirinkimus darbo metu, tada tik kai man reikia, nes tai buvo tarsi daktaro išrašytas siuntimas, kad aš galiu ir turiu eiti į tuos susirinkimus. In my third DA meeting, I met a guy who was at the same treatment center where we shouted and screamed and bathing sauna and did that shit. And he was so different. And I was thinking, wow, what has happened to him?
And I asked him if he wanted to show me. I asked for sponsorship from Jarmo. Per savo trečiam susirinkime aš sutikau vyruką, kuris kartu su manim buvo tam gydymo centre, kur mes ten rėkavom, ėjom į pirtis, ten darėm visokias terapijas ir aš pamačiau jį labai pasikeitusi. Aš galvojau, wow, na kas atsitiko su tuo vyruku. Ir aš paprašiau jo, kad jisai man parodytų, ką darė, tai yra paprašiau globos pas jį. Just seeing this guy, Jarmo, so different what he used to be, that was my moment of clarity. Then I started to believe in both God and the program. And I asked him, what am I going to do? Vien tik tai matant tą vyruką tokį pasikeitusi, atvėrė man akis ir aš patikėjau ir į Dievą, ir į programą. Ir aš klausiau, na, sakyk man, ką aš turiu daryti. So he asked me, like, can you confess that you are a drug addict for real? And I told him, yes, of course, no problem. Well, that's the first step. Congratulations. Ir jisai manęs paklausė, ar tu gali prisipažinti, kad tu esi priklausomas nuo narkotikų? Aš pasakiau, tai aišku, čia nėra net klausimo, aišku, kad aš esu priklausomas nuo narkotikų. Jisai sakė, sveikinu, tu atlikai pirmąjį žingsnį. It was so easy. I just have to say, yes, I am a drug addict. I admit that I am a drug addict. And I believed that was true. And that was my first step. It was like in 2 minutes, it was done. Then I asked him, he asked me if I was willing to believe in a higher power, like the group or some God or just higher power. And I said, of course, I'm willing to believe in that. I can see in your case, it has been very powerful. So yes, I do. Taigi tai buvo taip lengva, aš savo pirmąjį žingsnį padariau, na, gal per 2 minutės. Aišku, kad aš prisipažinau, kad aš esu priklausomas. Taigi jis paklausė, ar aš esu pasiryžęs patikėti, kad yra kažkokia aukštesnė jėga. Ir aš jam atsakiau, kad aišku, kad aš esu pasiruošęs patikėti, nes mažiausiai aš matau, ką jinai su tavimi padarė. Ir tai yra nuostabu, kaip tu pasikeitęs. Taigi taip, aš noriu patikėti aukštesnė jėga. It was so simple. I thought it was a very intricate and a difficult program, but this was so easy. It was like going on the highway in 200 kilometers an hour. Wow. And then he asked me, are you willing to believe in this program and continue with it? You have to make a decision. Will you continue with the program or will you do it in your own way? And I said, no, I will continue. Tell me what to do. And then he said, well, that was the 3rd step. Now you're going to write in the 4th. Taigi, aš galvojau, kad wow, kaip čia lengva viskas, ne, kaip važiuoju, tai viskas paprasta. Aš čia galvojau, kad čia bus labai kažkas sudėtingo, čia pasirodo taip lengva, kaip važiuoti autostradoje ant 200, ta prasme, realiai viskas paprasta. Ir jisai manęs paklausė, ar tu pasiryžęs patikėti tą jėgą ir daryti programą toliau, tai yra praeiti programą, ar tu dar turi kažkokių tai kitokių planų. Ir aš atsakiau, kad ne, aš neturiu jokių kitų planų ir aš tikrai noriu atlikti šitą programą iki galo. Jisai mane pasveikino, sako, sveikinu, atlikai 3. žingsnį ir dabar tu esi pasiruošęs rašyti 4. And then he asked me to, can you go down on your knees and do a prayer with me? And we did the 3rd step prayer, like this. Gud, håll din vakande hand över mig och låt bla 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 bla. No? Taigi jisai paklausė manęs, ar aš galiu atsiklaupti ant kelių ir pasimelsti kartu su jo maldą. Aš pasakiau, kad galiu, mes atsiklaupėm ant kelių ir pasimeldėm 3. žingsnio maldą. And then he showed me, now you have made a decision, but the decision is nothing work unless you do some action.
Taigi jis man pasakė, kad dabar aš priėmiau sprendimą, bet pasakė taip pat, kad tas sprendimas nieko nereiškia tol, kol aš nesiimsiu veiksmų. So he took out some papers and he asked me to do a diagram, and he said to me, write the names of all the people in your life that you're angry with. Taigi jis išsitraukė lapą, nubraižė man lentelę ir pasakė, surašyk visų žmonių vardus, ant kurių tu pyksti savo gyvenime. And I did my anger list, and I did my fear list, and I did my sex list, and I did my list of people who I have been who I hurt. Ir aš parašiau savo pykčių sąrašą, savo baimių sąrašą, savo seksualinių santykių sąrašą ir taip pat žmonių, kuriuos aš nuskriaudžiau sąrašą. And then we come to the tricky part. I was going to pray for all those idiots and assholes. Ir tada mes That was very tricky. Ir tada mes priėjom prie tokios gluminančios dalies. Aš turėjau pasimelsti už visus tos niekšus ir už visus tos subinės, už juos aš turėjau melstis. Man atrodė, kad čia labai kažkaip tai apgaulinga. It was very hard because first I was thinking, I don't want to pray something good for them. I want them to burn in hell or get poured in melted lava or something. I wanted them to boil in oil and things like that. But he said, no. You will pray that they manage to obtain self-esteem and kindness and love and everything. Aš maniau, kad čia kažkokia nesąmonė. Aš tai norėjau, kad jie degtų pragare, aš norėjau, kad jie papultų į lavą, aš norėjau, kad jie išvirtų aliejuje, nežinau, bet ko, bet tikrai nesimelsti tai, kad jiem ten gerai sektųsi gyvenime, ar jie būtų sveiki, ar dar kažką. Man globėjas pasakė, ne, tu būtent už tai ir melsis už jų gerbuvį. That was a very tricky period in the steps because I was so angry with them. But I did as my sponsor told me, and I asked them to show them the way to get their take away their high ambitions and get them self-esteem and show them to unselfishness and generosity and everything. Aš maniau, kad tai labai kažkaip keista ir apgaulinga, bet man globėjas taip sakė ir aš meldžiausi ir aš prašiau, kad pakeistų jų savanaudiškumą į gerumą, kad jiem gerai sektųsi. Žodžiu, meldžiausi už to žmonės. But, as you know, in just 2 or 3 names, it started to fade away. I felt that I wasn't that angry so much, and I felt some of them I could feel like, it's poor people. I shouldn't be angry with them. I should be more, loving and thoughtful about them. And it started to turn around. Just after 2 or 3 prayers, it just went away from me, those aggravation feelings. Taigi, nors aš ir buvau piktas, tačiau aš pradėjau melstis. Ir kaip jūs žinote, po 2 ir 3 žmonių mane pradėjo atleisti tas piktis. Jisai tarsi nyko kažkur, tai aš nelabai supratau, bet aš pradėjau norėti tiem žmonėm gero ir pradėjau galvoti, kad galbūt jie irgi buvo sužeisti ir galbūt jiem irgi nelabai sekėsi. Tiesiog tas piktis labai greitai pradėjo mažėti. When I had this fast result, I was very, very eager to get rid of everything. So I was very ambitious. I did my 4th step in like a month.
And I was like, I went to the meetings and tell them for every day, I'm here now and I feel that now. And it was so big that everything went so well. And I wanted everyone should do this. This is good for all population in the world. Taigi, man labai patiko ir aš gavęs tokį greitą rezultatą, aš labai norėjau tęsti toliau ir aš padariau savo 4. žingsnį pakankamai greitai, maždaug per mėnesį. Ir aš norėjau tęsti toliau, aš grįžau į miestą, aš per susirinkimą dalinausi su visais, kaip gera, kokia čia yra nuostabi programa, kaip mane tai keičia. Ir maniau, kad šitą programą turėtų naudotis visi žmonės visam pasaulyje. Yeah, fast result, exactly as I wanted my drugs to work fast. This was working very fast and I was so pleased and I became a really DAA believer. So I started I finished the steps to the 9th. I started to commit amends to all the people and all the companies I've been bad to. I paid my debts, and I said I didn't ask for forgiveness. I said I'm sorry to all the people who I've been hurting, and I got so relieved in my heart. It felt really you see, it was fantastic. Taigi aš gavęs tokį greitą rezultatą, aš buvau įpratęs prie greito rezultato, norėjau, kad narkotikai veiktų greitai ir čia veikia greitai, aš buvau labai patenkintas. Taigi aš greitai pabaigiau programą, pradėjau atitaisinėti žalas, kurias esu pridaręs žmonėm ir įmonėm. Aš ėjau, aš nesakiau atleiskit ar atsiprašau, bet aš sakiau, kad aš gailiuosi dėl to, ką padariau. Ir man buvo viskas labai labai šaunu. Aš tapau tikras, aš tikrai įtikėjau DA ir tapau jos tikinčiuoju. I asked for doing service in DAA. I became a secretary first. Thereafter, I signed up for be accountant. And thereafter, I did the chairman. And eventually, I was sitting on trademark, IT, the web community, the list of meetings. I produced the list of meetings. I did very much service for a long time. Taigi aš atlikau savo 12 žingsnių, aš pradėjau tarnauti. Pradžioje aš buvau sekretorius grupės, po to aš buvau iždininkas, po to aš buvau pirmininkas ir galiausiai aš pradėjau sėdėti ant keletos kėdžių, aš tvarkiau puslapį internetinį, aš sudarinėjau grupių sąrašus, taigi aš dariau labai daug, tarnavau draugijai. Yeah, I wasn't in the same time, 2 years in each post. But I stayed on the internet with the web page and the mailings, and I started to communicate with you, for instance, DA Lithuania, in UK, in America, in Germany, in Norway, in Denmark, and I was thriving. It was so fantastic. I really thought that we did something, we did a change in the world by DAA. Taigi aš nedariau tų visų tarnysčių, aišku, vienu metu, tai buvo po 2 metus kiekvieną, bet internetinį tinklapį, atrašinėjimą su bendravimu elektroniniais laiškais ir grupių sąrašą aš dariau pakankamai ilgai. Aš bendravau su grupėmis iš kitų šalių, su Lietuva, kaip pavyzdžiui, irgi padėjau, su Anglija, su Norvegija. Tai yra su kitomis šalimis ir aš maniau, kad mes darome įtaką ir plečiame tai šalise ir labai džiaugiausi, kad tai plinta. So I was clean and sober and was really happy for 16 years in a row. No relapse and everything. Nothing, no relapse. 16 years.
But then shit happens to my son. And now comes the other part of the story. Taigi aš buvau laimingas ir blaivas 16 metų, taip tarnaudamas. Tačiau atėjo laikas, kai atsitiko mano sūnui nelaimė ir dabar atkeliauja kita istorijos dalis. My son was a drug addict too. He joined a motorcycle gang, like Bandidos or Hells Angels or something. And soon he got enemies everywhere. And one enemy threatened to kill my son. Taigi mano sūnus taip pat tapo priklausomas nuo narkotikų, jisai vartoja, jisai susidėjo su baikerių gaujomis, kaip banditos ar pragaro angelai. Įgijo daug priešų ir vienas iš tų priešų pagrasino nužudyti mano sūnų. And in just 1 week, I became very sick in my head. I did continue go to meetings and share about my problems, but on the same time, I was connecting bad people, criminal people, asking for their help. Ir, aš tiesiog mano galva susirgo. Ir nors aš ir ėjau į susirinkimus, aš dalinausi savo problemomis susirinkimuose, tačiau tuo pačiu metu aš ieškojau blogų žmonių, nusikaltėlių, bandžiau susisiekti su jais, kad padėčiau savo sūnui. In order to help my son, I asked one of the criminals that if I could buy a pistol. And I did. I bought a pistol for 2,500 euros, and I was going to kill this enemy of my son. Ir vieną iš tų nusikaltėlių, su kuriais susisiekiau, kad padėčiau savo sūnui, paprašiau, kad padėtų man nusipirkti pistoletą. Ir aš nusipirkau už 2,5 tūkstančio pistoletą ir buvau pasiryžęs tą savo sūnaus priešą pats paimti ir nušauti. And in order to do that, because I was very afraid, I forgot my first step, and I bought Rohypnol, flunitrazepam, and diazepam, and I ate those pills, and I become fucked up. Ir, aš labai bijojau, aišku, tą daryti, eiti padėti savo sūnui tokiu būdu. Taigi aš pamiršau savo pirmą žingsnį ir nuėjau, nusipirkau riodezapamo, klonazepamo ir dar kažkokią neatsimenu, žodžiu, vaistų ir išgėriau juos ir apsinešiau, konkrečiai apsinešiau. Exactly, and that was 2016. I was very upset about this. The guy which I was going to shoot, he didn't show up. He evaded the city or something. He was unable to reach. So I didn't want to have a pistol in my possession. So I tried to get my money back. Taigi, o tas žmogus, kurį aš norėjau nušauti, jisai iš vis pabėgo iš miesto ir nepasirodė į mūsų susitikimą ir neįmanoma buvo su juo susisiekti. O ginklo turėti aš su savim tai nenorėjau, taigi aš nuėjau ir pabandžiau atgauti savo pinigus. I bought this gun for 1,500 euros, and I got 50 bullets. I was shooting 2 cartridges. I shot 2 shots. I tried the weapon. So the guy said, now it's used, so it's not worth 1,500 anymore. So you can only have 5. So, I have to pay like 1,000 euros for two shots. Are you fucking stupid? Now it's a used gun, moron. Oh. Taigi, bet aš buvau iššovęs iš to šautuvo 2 šūvius ir aš jį pirkau už 1,5 tūkstančio tą ginklą ir 15 šovinių, tai yra 2 apkabas. Bet aš iš jo iššovau 2 šūvius ir aišku, kad tas vyras, iš kurio nusipirkau, išvadino mane debilu ir asilu ir pasakė, kad dabar ginklas yra naudotas,
Taigi atgauti tu gali tik tai 500, tai man tie 2 šūviai kainavo 1000 eurų. All this time I wanted to go for meetings and tell about that, but I was so ashamed for my relapse. So the only way for me was to I wanted to get clean on my own, in my own way first. Taigi, bet aš iš tikrųjų labai norėjau nueiti į grupės ir papasakoti, kas su manimi įvyko ir gauti tą pagalbą, bet man buvo labai gėda. Taigi aš sugalvojau, kad visų pirma, aš turiu vėl išblaivėti pats kažkokiais savo būdais ir tada jau aš galėsiu ateiti į grupę ir apie viską pasipasakoti. And I almost did it. I almost get myself clean, but then I had a stroke. So the doctor prescribed more pills like oxazepam and diazepam. I had it on receipt, and I ate them like candy. Taigi ir man beveik buvo pavykę jau vėl išblaivėti, ta prasme nevartoti, bet man atsitiko priepuolis ir aš pakliuvau į ligoninę ir daktaras išrašė man oksazepamą ir diazepamą. Aš turėjau receptus, privalėjau gerti tas vaistus, ir aš pradėjau jas gerti kaip saldainius valgydamas. Yeah. Then I asked for a treatment again, and I had this daycare only in the day. And I got rid of the benzodiazepines, but I started to smoke hash again. Tada aš paprašiau, kad mane pasiųstų į ligoninę vėl, kad aš išsivalyčiau nuo tablečių, nuo benzodiazepinų. Mane pasiuntė, aš išsivaliau, bet tada aš išėjau ir pasėdau vėl ant hašo. Thereafter, I had 5 years of smoking hash on the evenings. Then I went to daycare on the days, and in the afternoon, I attended to DAA meetings, but I didn't tell anybody I still smoke hash. And I did that for 5 years until my self-esteem was so flattened out. I was nothing worth. Taigi aš taip ir rūkiau žolę vakarais, tai aš parūkydavau žolės, tada nueidavau į tą dienos centrą, tipo gaudavau pagalbą nuo benzodiazepinų, tada po pietų aš nueidavau į susirinkimą, bet susirinkimuose aš niekam nieko nesakiau. 5 metus aš nesakiau, kad aš rūkau hašą ir kad aš vartoju ir kas su manimi atsitiko. Tol, kol mano pasitikėjimas savimi ir mano visa valia nukrito iki žemės. And then last year, my son eventually died, not from his enemy. He died from a big heart. He had 2 big hearts, and he died from it, a natural death. But I was very sad, of course, and I was going to move my translate that first. I was very sad about my son's death. Taigi, bet praeitais metais mano sūnus mirė ne dėl kažkokio savo priešo, o tiesiog dėl natūralių priežasčių, pas jį buvo per didelė širdis. Taigi jis mirė ir aišku, kad man buvo labai liūdna. Right. Oh, that was devastating. Both Paula, my wife, and I, we was very devastated about the death of my son. But at the same time, I was going to move my car because of the parking rules, and the cops come, and I smashed another car. And then I lost my driver's license. I went to trial. Taigi mes su žmona buvom sugniuždyti dėl jo mirties. Ir tuo pačiu metu aš ėjau patraukti savo mašinos iš parkavimosi vietos, nes būčiau gavęs baudą. Ir atvažiavo policija ir aš atsitrenkiau į kitą mašiną, tai yra sudaužiau kitą mašiną. I went to trial now in the beginning of June this year,
and they was going to send me to prison for like 3 months and take away my driver's license. And I said to the judge, please, can I have the treatment again? Send me to the hat. And the judge said, yeah, of course, you'll have treatment. You can go to the hat, but I can't assure you can keep your driver's license. That's another instance. That's another department. But I said, I do whatever. I go to the hat. I want to be clean again. And they sentenced me to 28 days at the hat treatment center. Taigi jie mane teisė, buvo teismas, ta prasme, už tą avariją jie norėjo iš manęs atimti teisės ir pasodinti mane į kalėjimą. Bet aš labai prašiau teisėjo, sakau, prašau, aš noriu išgyti ir prašau, nusiųskit mane į tą gydymo centrą, į tą kepurę vadinamą, Minesotos gydymo centrą, aš labai noriu pasveikti. Ir teisėjas man pasakė, taip, be abejo, aš galiu tave išsiųsti į gydymo centrą, viskas gerai, bet dėl teisų tai aš tau negaliu pažadėti, kad iš tavęs jų neatims, nes čia yra kita instancija su to tvarkosi. Taigi aš pasakiau, kad nesvarbu apie teisės, nieko, aš darysiu viską, ką reikia, bet jūs mane siųskit gydytis. So I checked in at the treatment center in the middle of June this year, and I started my primary treatment, as it's called, 28 days in the house. And it was like coming home again. I was so thankful, and I attend to every DAA meeting I could for like a month, and I really did come back. Taigi aš nuėjau į tą gydymo centrą, vėl turėjau savo 28 dienas sugrįžimo ir pasijaučiau iš tikrųjų kaip namuose, pasijaučiau gerai, pradėjau vėl eiti į visus susirinkimus, kokius tik įmanoma ir iš tiesų sugrįžau. And then after I asked a guy in DAA for sponsorship, and he said yes, but you are going to do it all over again. I was like, oh, I've already did these steps. Must I do it from the beginning? Yes, of course. If you want the same result as you did last time, you have to do it at the same way that you did last time. Taigi aš nuėjau, vėl pasiprašiau globos, bet man vaikinas, man žmogus pasakė, kad, bet tu supranti, kad tu turėsi viską daryti iš naujo, visiškai iš naujo. Aš sakiau jam, bet palauk, aš jau buvau praėjęs 12 žingsnių, ar man reikia tikrai čia nuo pat pradžių pradėti. Man pasakė, kad taip, jeigu aš noriu gauti tokį patį rezultatą, kokį gavau praeitą kartą, aš turėsiu daryti tos pačius veiksmus, tai reiškia, turėsiu pradėti iš naujo. So I did the steps again, exactly as the same way as I did the first time. And the outcome is what you see. It's perfect. I'm so grateful, and I'm almost happy every day. I mean, shit happens all the time, but I mean, I can manage it without smoking and eating pills and shit like that. Taigi aš padariau 12 žingsnių vėl nuo pradžių, taip pat kaip dariau ir pirmą kartą. Ir rezultatą jūs matote prieš akis, yra nuostabu, aš esu labai dėkingas, aš jaučiuosi nuostabiai, aš kiekvieną dieną pragyvenu beveik laimingas, ta prasme, aišku, kad blogi dalykai nutinka, visko gyvenime nutinka, bet aš turiu būdą ir priemonės, kad tvarkytis su tom problemom be kažkokių tai medžiagų ar kažkokių tai piliulių pagalbos. I got rid of my driver's license. I don't going to have it back. I need to go to traffic school again and take it again in about 1 year. I can try if I'm able to get the permit. But I'm not angry with them. I think it's fair enough. I was doing drugs for a very long time, and I had my license all the time and haven't killed anybody in my car. So what can I say? They did the right thing. Aš vis dar neatgavau savo vairuotojo teisę, iš manęs atėmė ir tik po metų aš galėsiu bandyti jas perlaikyti ir jie pasižiūrės, pagalvos, ar manęs gražinti. Bet aš ant jų nei kiek nepykstu, manau, kad jie pasielgė teisingai atimdami iš manęs teisės. Aš tiek metų vairuodavau apsinešęs, čia yra stebuklas, kad aš kažko nenužudžiau ir nesužeidžiau. Taigi, jie pasielgė teisingai.
I have that too. I'm working for my driver's license in about 1 year. And now I do service again in DA. I'm helping out with the trademark for the global trademark of DA. I've applied for a new 10-year period, and we paid like, it was very expensive, 900 euros it cost. But it's the global trademark. So no other fellowship can say they are acquainted with DAA. It's just us. Aš vis dar dirbu su DA, na, sakykime, pavadinkim tai prekiniu ženklu, tarsi, na, bet tuo logotipu, tuo ženklu, kad tai yra DA ir kad jį reikia įregistruoti, jam reikia nupirkti pasaulinį leidimą, kuris yra pakankamai brangus. Šiais metais, man atrodo, tai buvo apie 900 eurų. Kainavo jisai, bet tai reiškia, kad mūsų vardu ir mūsų pavadinimu ir mūsų logotipu jokia draugija daugiau pasaulyje pasinaudoti negali. Niekas negali sakyti, kad su mumis yra kažkaip tai vienaip ar kitaip susijęs. Ir tai reiškia, kad esam tik tai mes, tik tai DA. And I'm also doing very lots of voluntary work at my treatment center. I share about my story, I share about my relapse and how not to do. Aš taip pat be tarnavimo, aš taip pat dar einu į tą gydymo centrą, dalinuosi savo istoriją, dalinuosi, kaip aš buvau blaivas, kaip aš atkritau ir dalinuosi tom, kaip nereikia daryti. And my biggest dream just now is that some guy in DA will ask me for sponsorship, because helping another narcoman is the blessing. I really want to do that again. Ir mano didžiausia svajonė yra dabar, kad kas nors manęs pasiprašytų globos, nes pagalba kitam narkomanui yra didžiausias palaiminimas, kurį aš turiu ir aš labai noriu padėti. And all my relations in my family and my friends is just thriving. I'm feeling so good and they are so happy, and I'm the good old Pelle again. I'm not the, the drug addict. I'm so clean and sober, and I've been that now for like, it's 6 months, the 13th, in Lucia, 13th December. It will become 6 months. Ir na, mano santykiai su mano šeima yra nuostabus, ta prasme, jie dabar vėl vešia, aš džiaugiuosi, jie manim džiaugiasi, aš esu grįžo tas pats senasis gerasis Pelle, su jais labai fainai bendrauju, aš labai džiaugiuosi ir na, dabar bus 16 gruodžio, bus pusę metų, kai aš nevartoju. Yeah, there we are. It can't be better. I mean, I can be better, but life couldn't be better. It's perfect as it is. Then I always want to drive my car. I want to go fishing with Arturas. I want to hug my wife. I want to play with my grandchildren. But everything that is possible because I'm clean and sober. And nothing of that would be possible if I was doing drugs. So I'm very, very grateful. Taigi, aš vėl atgavau savo gyvenimą dar kartą. Aš vėl noriu bendrauti su šeima, aš vėl noriu draugauti su žmonėm, aš vėl noriu vairuoti automobilį, aš vėl noriu žvejoti su Artūru. Ir visa tai yra įmanoma tik todėl, kad aš esu blaivas. Taigi, aš labai dėkingas ir labai džiaugiuosi už šitą dovaną. Okay, I'm very grateful for this too, to attend to this online meeting. I feel privileged that Ausra invited me. I'm very proud for doing this for you. Okay. Taigi, aš taip pat labai dėkingas už šitą galimybę pasidalinti, aš jaučiuosi privilegijuotas, aš labai džiaugiuosi, kad Aušra mane pakvietė pasidalinti savo patirtimi, ačiū jai už tai ir ačiū jums visiems. Well, now it's in my clock, it's 2 minutes left, so I don't have so much to share. So I said farewell to you until we see each other again. May God be with you all. Blessings. Taigi, mano laikrodyje
Dar yra 2 minutės laiko, bet aš nebeturiu daugiau ką pasakyti, taigi aš laiminu jūs visus ir linkiu jums visiems blaivybės ir dar kartą dėkoju už pasisakymą. Ačiū jums. So thank you very much. Over and out. Thank you, Pelle. Thank you very much. Thank you. We unfortunately didn't leave a lot of time for questions, but if somebody has any important question and wants to ask Pelle, do that. Oh, okay. Yeah. Do that now. Klausimai. Hi, brother. Jo, neišverčiau. Ačiū, Artūrai. Tai va, laiko nedaug. I forgot to translate, yeah. Laiko nedaug turim, bet jeigu kas norit paklausti klausimo pas Pelle, tai klauskit dabar trumpai ir užbaiginėsim susirinkimą. Oh, that was time's up. Hello, everybody. Sveiki visi, sako. So, okay, as I see... I have a question. Question, yeah. Yeah. Pasakysiu lietuviškai. Kadangi šiaip aš pažįstu, tai norėjau jo paklausti, ar aš papuoliau į resentment sąrašą? So, as far, because Arthur knows you, so he's asking, was he in your resentment list? No, he wasn't. No, never. I had some dealers. I had this transport government who took my driver's license. I had these bad guys who was threatening my son, but I had no people from DIA. I was a little shameful in front of Ausra and Arturas, but no aggression at all. Ne, nepapuolė Artūras į tą sąrašą pykčių. Ta prasme, buvo ten ir tas žmogus, kuris grasino jo sūnui, buvo ir tie, kurie atėmė teisės iš jo, bet nei vieno DA nario nebuvo. I had a resentment for Putin, but I mean, he's just a guy. He's very sick guy. I have to pray for him. Taigi, nei vieno iš DA narių aš nepykau, ant jų nebuvo jos agresijos nukreiptos, bet aš jų gėdinausi. Aš gėdinausi Artūrą, gėdinausi Aušros. Va, pyktis rodė, kad pykti Putinui turėjo, bet sako, Putinas irgi yra tiesiog labai nesveikas, ligotas žmogus ir turėčiau aš už jį melstis. Kazi, turiu ne klausimą, noriu pasakyti, kad... Hello, Tomas. Hello, Hi, Tomas. Hello, Pelle. Dėkingumas jam už tai, kad kažkokia prasme, aš suprantu, jis prisidėjo ir atėjo į Lietuvą. Jo, prisidėjo. So Thomas didn't raise any question, but he's thankful to you that you helped DIA to come to Lithuania, that you was part of it, and he's grateful to you for that. Oh, nice to hear. Thank you very much, Thomas. Malonu, sako, girdėti ir labai ačiū tau, Tomai. Hi, Ausra. Ausra, I thank you, Pelle, for your share. I have no question. I have listened to you with the tears in my eyes. I am very, very thankful for God for you, that you have returned to DIA and that you are now and thank you for your help for Lithuanian DIA. Oh, and love you very much. Hugs. Thank you.
trucks for you. We'll meet at summer and we'll fish and we'll go to the mountains. Yeah, sure we will. Thank you very much, Aušra. Paula says hello too. Taigi, Aušra padėkoja Peliai taip pat už tai, kad jisai prisidėjo prie DA įsikūrimo Lietuvoje, labai džiaugiasi už jį. Jisai taip pat padėkoja, perdavė linkėjimus nuo savo žmonos. So, thank you. I will say one thing to all participants. In the near future, me and my wife is going to visit Arthur and Aušra, and I'm eager to meet all of you in a meeting, at a physical meeting in Vilnius. I'm looking forward to it. Taigi aš visiems dar kai ką pasakysiu, kad artimoje ateityje mes su žmona planuojam apsilankyti Lietuvoje, aplankyti Artūrą su Aušra ir aš labai su nekantrumu laukiu, kada aš jūs visus galėsiu susitikti gyvame susirinkime jūsų Vilniuje. Ačiū jums visiems. Okay. Thank you, Pelle. We are very looking forward to that. And one more thing, we have a tradition. We ask for our speaker to end the meeting in a serenity prayer in his native tongue. All right, I will. Are you ready? Thank you. Yes, we are. Who is the best? God. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Thank you. Thank you, Pelle. We applaud you. Thank you. We are Thank happy you very for much. you. Thank you very much. I hope this isn't the last time I'm able to do this for you. We hope so too. We hope Good. so too. Good. All right. That's over. Let's finish now. I need to go and eat. Okay, Yes, bye. Thank you very much. Thank you, Pelle. Thank you, you. Emil. Love Have a you good all. night. Thank you. Right. Bye. Bye. Nu ką, mes darom pertrauką ar ką čia tipo? Nu, biški gal parūkom, ką? Darom, jo. Davai parūkom, kasdien aš atsijungsiu, prijungsiu, aš tai prisijungsiu atgal, prijung gerai. Gerai, gerai. Davai. Apie kodėl pertrauką nori daryti? Nu, nes... Ne, nu čia tie, kas tradicijom eina. Supratau. Gerai, tvarkoj. Čiauriai fainai čia tas speakeris. Tai va, tai palaukit, tada Hebra gal prieš pertrauką iš tikrųjų, nes čia nelabai kiti žmonės suprato. Pelle vėl nori prisijungti. Tai užbaigsim susirinkimą. Šitas susirinkimas yra baigtas. Ačiū visiems, kad dalyvavot. Labai buvo smagu, labai buvo malonu girdėti Pelės patirtis, stipri patirtis yra. Taigi priminsiu 7. tradiciją, kad kiekviena DA grupė išsilaiko pati atsisakydama pašalinių įnašų, tai išskirtinai tik DA narius kviečiu pasinaudoti PayPal nuorodą, kurią to įmesiu į chatą, arba atnešti